Dear students, good morning. I, Himangi Jagtap from Swam Learning Point. Today, we are going to learn tense and their types. Let's know about the tense. What is tense? The time of the action denoted is known as the tense of the verb. Verb is the important part of a sentence. It generally shows an action. There are main three types of tense. One is present tense, the second is past tense, and the third is future tense. Every main type of have four subtypes. In present tense, the first is simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Simple present tense. In simple present tense is used to show habitual activity or something that is true in general. It is not necessary that action takes place at the time of speaking. The verb in the following sentence are in the simple present tense as they indicate a universal truth, a habitual action, or an action that the moment. For example, he sings a song. He writes a poem. I sing a song. First given sentence here, I sing a song. The construction of the sentence is subject plus V1 plus object. The base form of the verb is used with subject I, we, you, they, and plural nouns. And the second rule is here, the yes or yes from the verb is used with the subject and he, she, it and a singular nouns, means third person singular noun. The following examples: he sings a song, he writes a poem, grandfather goes for a walk every evening. The construction is subject plus V plus E or ES suffix adding with verb plus object. The next subtype, present continuous tense. The present continuous tense is used to show an activity that is going on at the time of speaking. It may also show a temporary situation. This tense is used mainly for an action which is going on at the time of speaking but has not been completed. Students, always remember these things and the format of the construction. The little boy is reading. I am watching a film. They are walking home. I am making a kite. We are filling up these forms. They are enjoying themselves. He is climbing the stair. Means am is are showing a present tense. Am is are form of to be in present tense. So am is are showing present and verb plus ing means before showing a continuous action. In the first sentence, am making is the verb form of present continuous tense. Construction is subject plus am or is or are plus verb plus ing or verb plus ing plus object. The next subtype is present perfect tense. Present perfect tense is used to show an activity that began in the past, is completed in the present, and may be true even in the future. This tense is used to indicate an action which is just over or completed. For example, she has taught me for the last 10 years. Has, have, these are the form of to be in present tense.
So have has indicate present tense and V3 means past participle showing perfect tense. So the construction is subject plus have or has plus V3 plus object. The second sentence is we have decided not to go there anymore. And in the third sentence, they have played cricket. In second sentence, have decided is the verb form, and in the third sentence, have played is the verb form of present perfect tense. And the fourth subtypes of in present tense, present perfect continuous tense. This tense is used for an action which began in the past and is still continue. Means the present perfect continuous tense is used to show an activity that began in the past, continues to now, and is still in progress in the present. For example, they have been chatting for the last 2 hours. Have been chatting. Have has indicate present tense. Been is the past form of be, means it's a past participle of to be, and chatting means verb plus ing means V4 showing continuous. Have been chatting is the verb form of present perfect continuous tense. In second example, I have been teaching English grammar. Have been teaching is the verb form of present perfect tense. And in the third sentence, he has been playing football. The sentence construction of present perfect continuous tense is subject plus have or has plus been plus V4 or verb plus ing plus object. Students, तुम्हाला हे समजलं की जे काही काळाचे प्रकार आहे ते मुख्य प्रकार 3 आहेत. त्यापैकी इथे मी तुम्हाला प्रेझेंट टेन्स जो आहे वर्तमान काळ त्याचे 4ही जे उपप्रकार आहे ते तुम्हाला इंग्लिशमध्ये तुम्हाला स्लाईड दाखवून समजावून सांगितले. सिंपल प्रेझेंट टेन्स साधा वर्तमान काळ की ज्याचं कन्स्ट्रक्शन आहे सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस adding suffix es or es with the verb plus object. थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंग्युलर प्रोनाउन असेल तेव्हा आपल्याला क्रियापदाला यस किंवा इयस लावून क्रियापद लिहायचं असतं. त्यानंतर प्रेझेंट कंटिन्युअसमध्ये ॲमिजार प्रेझेंट टेन्स इंडिकेट करतो आणि कंटिन्युअस म्हणजे ज्या क्रियापदाला आय एन जी लावलं असतं तर ते क्रियापद कंटिन्युअस ॲक्शन शो करतं. तर प्रेझेंट कंटिन्युअसमध्ये ॲमिजार प्लस वर्ब प्लस आय एन जी. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये हॅव प्लस V3 असं कन्स्ट्रक्शन असतं. म्हणजे परफेक्ट टेन्स म्हटला की कंपल्सरी पास्ट पार्टिसिपल असेल व्हर्बचं, आणि हॅव हॅज म्हणजे प्रेझेंट टेन्स इंडिकेट करणारे टू बीचे रूप आहेत. म्हणजेच कन्स्ट्रक्शनमध्ये सब्जेक्ट प्लस हॅव हॅज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट असं हे कन्स्ट्रक्शन असेल. आणि जे फॉर्मॅटमध्ये कन्स्ट्रक्शन दिलं आहे त्या पद्धतीने ते लक्षात ठेवलं आणि त्या पद्धतीने जर सेंटेन्स बनवले तर खूप सारे सेंटेन्स तुम्हाला बनवता येतील. आणि शेवटचा उपप्रकार आहे प्रेझेंट टेन्सचा, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. यामध्ये परफेक्ट जे आहे तो बीन शो करतो की हे परफेक्ट टेन्स सेंटेन्स आहे. हॅव हॅज इंडिकेट प्रेझेंट टेन्स, बीन हे टू बीचं तिसरं रूप आहे, आणि कंटिन्युअस जे आहे ते व्हर्ब प्लस आय एन जीवरून कळणार आहे. आणि त्या सेंटेन्समध्ये हॅव बीन चॅटिंग असं व्हर्ब फॉर्म हा पहिल्या सेंटेन्समध्ये दिला आहे. दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये हॅव बीन टीचिंग दिला आहे. म्हणजेच हॅव हॅज इंडिकेट प्रेझेंट टेन्स, बीन इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द टू बी अँड टीचिंग मीन्स व्हर्ब V4. तर ह्या अशा क्रियापदाचे जे फॉर्म आहे ते लक्षात ठेवले आपण तर आपल्याला वाक्य बनवता येतील. कोणत्या काळात आपल्याला लिहायचं आहे, कोणत्या काळात आपल्याला बोलायचं आहे
आत्ताच आपण ह्या प्रेझेंट टेन्सचे हे चारही जे काही प्रकार आहे उपप्रकार, तर त्यांचे जर फॉर्मॅट असे लिहिले ज्या पद्धतीने मी चौकटीत दाखवले आहे आणि त्या पद्धतीने सेंटेन्स बनवायचे, किंवा एक सेंटेन्स बनवलं की सिम्पल प्रेझेंटचं सेंटेन्स तेच तुम्ही कन्व्हर्ट करायचं आहे प्रेझेंट कंटिन्युअसमध्ये, तेच पुढे प्रेझेंट परफेक्टमध्ये लिहायचं आहे, तेच पुढे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये लिहायचं आहे. म्हणजे त्या सेंटेन्समध्ये काय होईल, फक्त वर्ब फॉर्म चेंज होईल आणि बाकी सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट तेच राहील. त्यानंतर पुढे आपण पास्ट टेन्सची माहिती घेऊया.